mbokk yi nuyu naa leen ci beneen yoon ci Lima Giss Banjul seen mbokk seen xarit Pa Ousmane Diouf fii ci Gambian Talents TV. Lima Giss Banjul neexuma te li ma na xarit dinaa ko wax man en tant que doomi Gambian mu am loo xam ne gis naa ko ci ni suma réew di demee mu am as tuut lu ma ci mun a wax lu ma mun a séddoo ak sumay mbokk te waxuma ko dama leen de faral di wax bor bu set ne kuy odoor la meñ su noppee rafle te bëgguñoo noppi ci benn boor ndax suñ dëkk yaakaar ne ñu ci lu bare bari su ma nekkee si office bi ba waxtu bi di ñibbi si bor bu set suma xel ci li nekk Banjul wala li nekk Gambia laa dem may profito nag fan yi when I'm in traffic to actually talk about issues affecting our country. Tey jii xëy nañ kat gis loo xam ne xew na ci biir Gambia loo xam ne yokkute la ci réewi Gambia maanaam ci suba si gis nañ ne code bi rule na maanaam code bi dogal na ne ñii di Gambia participates civil society maanaam ñi nga xam ne dañ toll ci dox ñaxtu wala di xeexal yelleefi doomi Gambia ñu génnoon nag ne dañ dem court ak kii di mayor of Banjul Rohey Lowe ci ne warta am ndogal wala di joxe attestation maanaam kayit gi nga xam ne moom lañ sas alkaali yi ak CFO yi pour ñu koo joxe rawatina alkaali dëkk yi su ngeen fàttale ko mbokk yi ñu ngi ci election season election ak bi IEC mi nga xam ne ñooy Independent Electoral Commission nga xam ne luwaay Gambia ñoom la dooleel pour ñuy organise wala di defar election ci réew mi gis ne presidential election local government election election yi député yi ak yëpp xew na ci réew mi ak by election ci yëpp ñoom ñoo koy saytu di ko organise IEC nag ñu dooleel leen ci loi boobu nga xam ne am na ñu ne ñan ñoo war a sànni karta doomi Gambien yi nga xam ne Gambia lañ juddoo doomi Gambien yi nga xam ne am nañ kayiti juddu Gambia pour ñu dem uti voters card pour mun a wate ak yeneen kayit yoo xam ne soxla nañ ko ñu ne voters card boobu pour nga am ko da nga war a nekk doomi Gambian nekkul ne doomi Gambian rek nag ndax mun ngaa juddoo Gambia yaroo fa nga màgga dem bitim réew nga joxe sa citizenship rawatina ñiy dem Europe soo demee ci dëkk boo xam ne soo fa amee citizen wala nationality citizenship or nationality da nga am pour give up sa citizenship yi dëkk bi nga jógee Gambian bu dem bitim réew joxe fa sa citizenship soo ñëwee Gambia war looy mun a sànni karta ñu ne ndaw yi nga xam ne mayno lañ seen at mutut waruñoo mun a sànni karta ñoom it waruñoo mun a am voters card wala boog ñoo xam ne seeni xel mutut ci jamono ji nga xam ne war nañoo sànni karta pour war a mun a make an informed decision ak yeneen kon ñoo xam ne ay mukalaf lañ am nañ fukki at ak juróom-ñetta ñu am birth certificate ID card ak kayit yi nga xam ne loi bi teg na ko ñoo ko war a am Gambia nag ni mu daan demee wala ni moo demee ba tey am na ñoo xam ne amuñ birth certificate loi bi ne képp koo xam ne amul birth certificate muy kayiti juddoo mun ngaa dem si borom dëkk bi nga juddoo moom ak ay kilifa ci dëkk boobu noonu ñu mun a seede ne yow fii nga juddoo sa parents yi ñu xam ko xam dara ci yow sa juddu ci dëkk boobu noonu weda ki nga xam ne mooy borom dëkk bi ngaa judd foofu la ko fekk wala fekkut ko fa at least dina am ñoo xam ne ci dëkk bi war nañ laa mun a seede ne yow la loolu nag askan bi nga xamee ne IEC teg nañ ko ba tey nag teg nañ seen sampa nañ seen indil ne dañoo def voter registration ba tey askan bi ñu ngi ci kawam coow li ne kur dégg ngeen li nga xam ne moo xew jàmbur dégg ngeen li nga xam ne moo xew Manduwaar ci diggante Manduwaar Touba ak Manduwaar village muy Manduwaar Olof ak Manduwaar Socé ak yeneen place yi dégg ngeen li fa xew ci yëfi voters registration bi mu commencé nag coow li ne kur ci Banjul mi nga xam ne mooy capitale yi dëkk bi ñu ne gannaaw Banjul amut
alkali kan mooy joxe attestation foofu maanaam ku claim ne moom Banjul la jógee ku déclaré ku gom ku wax ne moom Banjul la juddoo te foofu la bëgg a amee voters card pour watee fa kooku su fekkee ne amut kayiti juddu kan moo ko war a jox kayit luwaa bi ci jamono jooju IEC ne jox nañ digal ki nga xam ne mooy mayor of Banjul Rohey Lowe ki toog ci jamono ji pour moom mu joxe kayit boobu mbokk yi am ñu jóg nag di dox ñaxtu si loolu ñii ñuy wax di Gambia participate ak civil society ak ñoom Aziz Dabakh Gueye génn na si of course dem pour make sure ne gis nañ ne kat lii du lu am ñu ne loi boobu kat IEC teg nekkul loo xam ne dafa war a am Rohey Lowe warta mun a nekk koo xam ne dafa joxe attestation lan moo tax Rohey Lowe warta mun a joxe attestation ahankay the last time we checked de Banjul amut alkali mayor Banjul mooy war a mun a serve as alkali dëkk bi ci lu wér nag ñu ne yu bari su xewee ci biir dëkk bi waa Banjul bu soxla kayit ak kayit bu munti nekk da nga am pour dem si mayor's office bi su ko defee ñu génneel la ko pour wane ne yow waa Banjul nga ñu ne nag ci waxtu élection lan moo tax mu war a rong pour mayor bi joxe kayit bi nii very interesting debate ñu dem ci code bi ñu ngi ci ko am all this while ba fan yi nii semaine bi ñu passé lawyer yi wala ñi nga xam ne ñooy waxal Rohey Lowe di mayor of Banjul génn si joxe laajte ñaari mbir ñu ne dañ bëgg ñu drop case bi wala ñu jox mayor bi $1 million loolu lañ doon laajte mayor bi laajte ci turi waxkatam yi mu ne nañ ko jox $1 million wala ñu drop case bi yàlla def nag ndiki démba ci talaata ji code bi got twisted wala boog code bi dogal ne Rohey Lowe warta mun a joxe kayiti attestation let's look at this holistically nañ leen ko seen mbokk yi alkaali yi si yeneen dëkk yi alkaaloo nekkut position boo xam ne dañ koo wateel alkaaloo position boo xam ne la ci ndonel la daan amee maanaam ñi seen maam ak seen papa yi sampa dëkk bi ñoom ñoo dee mujjee toog nekk borom dëkk bi ku réer keneen toog nekk xalifa bi jël ci loxoom noonu la alkaalooship dee demee ci Gambia wala boog ñu toog famille boobu ak waa dëkk bi ñoom seen boppa ñu waxtaan jël dëkk bi seet kuñ óolu ne dénka nañ ko ñoom suñ defee seen process yi ba mut nag in consultation with the local government et cetera su ko defee governor bi wala local government ministry of local government ñu appoint alkaalo boobu noonu tànn na ko ne ko yow lañ dénk dëkk sangam yaa ko war a amee noonu la dee demee for Banjul is a different story mayor bi ku ñoo elect la and therefore foofu la code bi sukkandekoo and ngeen seet ko seetaat ko weda suma sister Rohey Lowe moo fa nekk wala keneen ku fa muntoon a nekk ngeen seet ndax war ngaa mun a nekk refali ba pare play game bi yow sa bopp ndax war ngaa mun a nekk refali ba pare play game bi yow sa bopp ci li ma gis Banjul foog naa ne lii jàngat bu mag la and we commend the courts for taking this action. It doesn't matter who stands in that position. It doesn't matter kan moo nekk mayor Banjul dafa wrong pour ku war a ñëw taxaw ci élection koo xam ne su fekkee ne taxawut as presidential candidate sax si jamono ju nekk nii mu ngi bokk ci political party and party bi has a high stake. It doesn't matter what party la boromam bokk nag whether APRC la Rohey Lowe suñ papa laay bala utu yal na yàlla yokk leeram whether laay bala whether APRC la whether GDC la whether GMC la it doesn't matter ban party la boromam bokk the fact ne sa party bi dafa am stake in it rek te ñu ngi wax a lot of abnormalities ñu ngi wax a lot of grey areas parti yi seen bopp ñu ngi jiñante ne parti bii dañ nekk di def lii parti bele dañ nekk di def lele parti bele dañ nekk di def lele rawatina ñi nga xam ne ñooy NPP di parti nguuri président Barrow. Of course there are a lot of rumors and evidences that are coming out ne ñu ngi jéem a issue ñu ngi jéem a nax askan bi
pour make sure ne ay minors ñoo xam ne amaguñ fukki at ak juróom-ñetta pour ñu jox leen attestation wala ñu jox leen voters card pour ñu mën a sànni karta te ñooñu dafa illegal pour ñu war a am voters card maanaam ñu amul fukki at ak juróom-ñetta yëpp war ñoo mën a sànni karta ci réew mi ñu ne ñeneen ñan non-Gambians Sénégalais Maliens Guinéens ak surtout Sénégalais yi ne ñu ngi leen a influence ñu ngee dem di am bokk ci suñ am yëf yi ba tax waa UDP form a delegation dem fële ci Sénégalais embassy pour waxtaan ak ambassade bi ñu dégg docteur président Barrow si boppam génna di ñaawlu loolu di wax ne kii di docteur Modou Lamine Sidat Diop moo jiite efforts yooyu noonu to make sure ne dem nañ gisi Sénégalais ambassade bi pour xamal ko ne Sénégalais yi ñu ngi interfere si élection Gambia te waruñ cee dugga according to Dr Sidat Diop ne ñoom dañ demoon foofu noonu moom jiitewul mbootaay boobu sax si lim wax Aji Yemseka mi nga xam ne mooy deputy party leader bi moo jiite woon délégation boobu gars yi dem gisi ki nga xam ne mooy ambassade Sénégal bi ci lim wax mu ne ambassade Sénégal bi si boppam wax na ko ne ñoom yëg nañ loolu dégg nañ ko ne sénégalais ñu ngi meddle in Gambian politics suñ élection bi war a register pour sànni carte te qualify ñu and as a result moom ambassade bi mu ngi doon jéem a def a country wide tour mu ngi doon pour def country wide tour pour dem around the length and breadth of the country pour waxtaan ak sénégalais yi nekk ci réew mi pour wax leen ne waruñoo medal ci suñu élection si waruñoo sànni karta waruñ see bokka kon suñ demee ba tollu foofu nga xam ne mu ngi àgga ci level boobu foog naa ne war nañoo create a level playing field boo xam ne ku nekk di nga gis boppam si lii the integrity of the election should not be jeopardized and Rohey Malick Lowe alone being the mayor of Banjul nit yi war a dem foofu register pour Banjul ne dañoo am karta. We are talking about census here ndax Gambia am nañ number si ne nangami residents ñoo nekk biir Banjul nangami residents ñoo nekk fii ñoo nekk fële in fact bari na ñoo xam ne ñu ngi fële ne le fële ne le ñu ngi ci kombo gi di dem di voté ji Banjul man am na ñaari nit ñi ma xam ñoo xam ne wax nañ ma ne kombo lañ dëkk obviously but dañ am pour dem voté ji dem uti voters card Banjul and I ask them lu tax ngeen war a def loolu ñu ne because ñoom xamuñ kenn si ñi nekk kombo ñoom seen mbokk yeeg ñi xam Banjul lañ nekkuñ sax di anticiper presidential election ñu ngi yoga su local government election seeg yeneen election si ñëw seen mbokk yi war a taxaw pour Banjul so that ñu mun a dem foofu sànni karta ma ne Gambia lii moo fi war a jeex nepotisme bi tribalisme bi ki ma xam ku ma bokkal war koo sànnil karta loolu moo fi war a jeex andi naa continuer di waxtaan ak Gambien ci si loolu ñu bàyyi ci xel ñuy votal nit yi based on policies and not based on ku ma xam ku ma bokkal because ñooñu biñ ma ko waxee loolu laa leen wax now ñu dellu si waat and continue to focus on Rohey Malick Lowe and li tax warta joxe kayit su fekkee ne Rohey Malick Lowe is a member of the United Democratic Party which of course démba rek bi ma waxee li ma gis Banjul ba def suma analysis wax naa leen ne there is no doubt ne the two parties yoo xam ne ñoo stand a chance I mean out of all the 20 something political parties yi nekk ak independent candidates yi nekk ci réew mi UDP la ak NPP ñoo stand a better chance so su fekkee ne her party has that high stake in this election ba pare moom mu war a nekk ku ñu joxe voters attestation pour nit ñi dem uti voters card ñu bari ñu ngi claim loolu noonu ne of course there are evidences of moom si boppam mu jox ñoo xam ne minor lañ wala ñoo xam ne nekkuñ waa Banjul wala juddoo wuñ Banjul voters card if these allegations are to be true then it's wrong just like any other alcalo that is being alleged ne alcali yi ñoo wax ne dañoo joxe voters naka dañoo joxe attestation te ñiñ koo jox ay minor lañ wala they are not old enough. It cannot be right for one person and be wrong for another person. What's good for the goose is good for the gander. Gambians yi nañ leen bàyyi parparloo gi. It doesn't matter who it is nag nañ leen bàyyi parparloo gi su fekkee ne yeneen alkali yi ñu ne dañoo joxe attestation to minors wala non-Gambians gisuma any reason why we should allow the same thing. If the mayor of Banjul was not an elected position, then one can say that. Now lan la ñoo jàngee si lii comme ni ma ko waxee is it about time su fekkee ne jar na ko pour Banjul am an alcalo that will be different from the mayor's office
ndax dañoo continuer di def mayor bi mu nekk an elected position and still want the mayor to be the referee and the judge at the same time and a player at the same time wala boog dañoo change mayoral position bi mu nekk loo xam ne dañ koo appoint instead of mu nekk loo xam ne dañ koo elect benn si yi moo si mun a nekk what is the moral behind this or what is the benefit of this leneen lu ma rafetlu si lii mooy ne Gambia mu ngee dem kanam maa ngi rafetlu the decision of the courts lately bi nga xamee ne government of the country nga xam ne ñoo am all the tools in their hands at their disposal mënuñoo micromanage court bi just like it was said ci time Yaya Jammeh ne we had a rubber stamp National Assembly maanaam député yi lépp lu ñëw rek su jógee ci nguur gi dañ am pour nangu ko by force maanaam judiciary bi daf ko micromanage woon nu bëggoon case bi demee noonu laa demee it's been said over and over mercenary judges yi ñëw non-Gambian judges yi dee ñëw victimize Gambians si jël rule cases against the Gambian people innocent people ñu jël fen bi def ko dëgga jël dëgga def ko fen li ma gis Banjul ci jamono jii nii ci court system bi hope am na yaakaar am na su continuer di demee noonu ndax gis nañ several instances President Adama Barrow génnee na Yakumba Jaiteh as National Assembly member nominated National Assembly member mu indi Mr Gassama mu replace ko bim demee ak Yakumba Jaiteh court bi dafa rule in favor of Yakumba Jaiteh that is a big plus for the country it's a big plus pour président yi réew mi lose a court case against the what you call it a citizen or a National Assembly member that was a plus for the country wax dëgg neex yàlla am na yeneen court cases yoo xam ne xew dañ ci dëkk bi between the state and the ordinary citizens or civil society and the like and the civil society wala citizens si win ko against the state which is very good and it's important it's a test for our democracy and it means that it is working in as much as am na certain things yoo xam ne ñu ngi go wrong a good number of things that are going wrong these are some positive signs democracy bi am na fu bari foo xam ne mu ngi fa bon comme saagante ndey beeg xasante beeg ŋàññante beeg malibali craasi liñ ko toon into yabaate craasi malibali craasi lu waay neex def craasi lu waay bugga def craasi yooyu ñoo wrong but in this case the democracy is working to fekkee and this is why it is important that we have our own Gambian judges ñuy rafetlu loolu Batamberu bi mu ñëwee this is one of his legacies and we have to recognize that dañ am pour xàmmee loolu ràññee ko loo bañ naar bi seedeel ko xeesaayam Batamberu did a very good job foofu noonu very good job foofu noonu of course he could not have done that single-handedly. That credit will go to President Barrow still. But they did a very wonderful job with the cabinet by making sure ne am nañ Gambian judges pour ñu occupy suñ bench bi pour ñu occupy suñ judicial system bi because they can feel the pain of the Gambians and they will know what is right without fear or favor nga xam ne kenn du leen corrupt yo fi alal ak xaalis ak whatsoever du leen convince bañ ñëw rek jël dara rek joxe ko no they victimize Gambians not long ago. The same thing has happened. This is the second time this group is winning, court cases against the system. Lolu dafa wone ne suñ democracy bi is at work and suñ judicial system bi is working. And lan la citizens yi wara jàngee foofu mooy ne ñu xam ne power belongs to the people. ñu xam ne civilization is very important. The courts are available to us. As citizens doomi réew mi seen liñ war a njëkka consider mooy ne seen karta mooy seen doole ñu jël karta sànnil gaay yi ñu toog suñ leen sànnilee karta ba pare foofu mënatuñ leen a def lu bari yeneen ñetti mbir rek lañ war a mun a def su fekkee ne pour li ñu luwaa may mun nañoo génn di dox ñaxtu demonstration is important to show your dissatisfaction to rebel against the system through demonstration génn dox ñaxtu wax sa voice wane ne kat lii mu fee xew lii ak lii neexut ma bugguma mu demee nii lu amee na la ko dina put pressure on them ak international community bi
benn si yooyu mooy contact National Assembly members yi waxtaan ak ñoom muy député yi nga xam ne teg nañ leen fa ñoom tamit waxtaan ak ñoom put pressure on them ñu sponsor bills to make sure ne at the end of the day loi yiñ bëggut ci réew mi génnee nañ ko. That also works. It also works. Beneen boo xam ne loi may nañu ko any citizen soo gisee loo xam ne neexul la ci dara loo xam ne foog nga ne lii ni moo demee wut noonu mun ngaa dem si court si nga try sa luck. Just go take the matter to court. Seek for litigation. Yii nag mooy yoo xam ne ñun yii lañ war di def te duñ ko dee def as citizen ñuy resort to violence resort to saagante ndey xasante yàqante forcé to nangu something jël dara by force. We take the law into our hands most of the time. The fact ne ñii mun nañ koo def and it works dafa war a wan Gambien si ne mun nañoo def lii képp a kuy doomi Gambia képp a kuy doomi réew mi soo gisee dara loo xam ne neexul la ci réew mi te fil nga ne lii àndut ak loi demal nga test loi bi. Go to court. These are very important methods and mechanisms that the tools that the citizens need to know ne am nañ ko seen gànnaay la soo defee yii yëpp boromam continuer di def li moo def loi bi ne dafa war lii lele nga jàpp sa carte sa voters card yaa ko moom su waxtu bi jotee nga vote the person out. Whoever we put in places of responsibilities te ni moo doxalee réew mi wala ni moo doxalee place bi neexut ñu te dañ ko fa sànniloon carte nañ leen ko xaar ba waxtu bi jot ñu sànni boromam out ñu vote ko out. Kon this should tell the citizens ne it works. Mbooloo mooy doole. In 2016 Gambian si def nañ ko ñu booloo nekk benn munoon faa génnee former president Yaya Jammeh. The same thing can happen if Gambians put their hearts and mind together. Any single political party that don't support this, that don't believe in this, ci suma gis-gis yaa ngee nax sa bopp. Yaa ngee nax sa bopp. It doesn't matter what party it is nag. And in this case, I've been saying it a lot these days. I will say it as it is. Duma ko sugarcoat or anything. The two political parties, for the most part, ñi nga xam ne am nañ too much confidence thinking, and I would start with NPP President Barrow. And looloo tax probably for the most part ñu rey di constitution bi nga xam ne moom lañ doon def, because suñu waroon a dem a second round of voting ak loolu ñu war a need 50 or 1%, 50 plus 1% of the votes. It might not have worked in his favor. Mook ñoñam ñu def seen kéemtalaay kàttan ba rey constitution boobu noonu. They are confident now with the simple majority. Suy benn carte sax la ñoo ëppale dinañ ko def. They have all the resources to pump into the elections to make sure ne def nañ seen kéemtalaay kàttan pour win elections yi. Confidence boobu tax bañ xañ doomi Gambian si a decent document that we could have used. Su perfect tut sax dina am something loo xam ne we could have worked off of a stepping stone to change the rest of the laws or whatever it is lu fa nekk loo xam ne bëgguñ ko. It's gonna be difficult pour am constitution boo xam ne dina satisfy Gambian si yëpp. Li ma gis Banjul neexuma te lu ma naqari dinaa ko wax. Ñaari parti yi nga xam ne ñoo gën a am confidence am yaakaar jàppa fii foog ne ñoom mun nañoo dem on their own is NPP ak UDP. Why UDP tamit, that's the confidence that they have that they can do this without others. It's a very wrong concept. To both NPP and UDP is a very wrong concept. It's a very wrong belief as far as I am concerned. Waxuma ne nag mënu leen a am majority. But it's hard for you to do this, especially su waroon a nekk 50 plus 1. Ñàkk nañ a new constitution. We are going back to square zero. We still have the 1997 constitution. Draconian laws ak loi yu bon yi fa nekkoon yëpp ñu ngi fa ba tey. 51%, 50 something times lañ wecci constitution boobu. Caxat-caxatee ko within 22 years yu Yaya Jammeh toog. The 1997 constitution as it came was a decent one. Waaye dañ ko wecci lu mu juróom fukki yoon ak lu tegal ci waxtu gi nga xam ne ñaar fukki at ak ñaar Yaya Jammeh toog. Loi yu bon yooyu yëpp nag ñu ngi foofu noonu. So it's very important that Gambians realize this ñu booloo nekk benn. Ndax mbooloo mooy benn mooy doole suñ gisee ne xewoon na ci jamono jooju noonu and it works. I see no reason why we cannot do it again this time around, and we should not waruñoo lose sight of loolu. Mbooloo mooy doole. Lu kenn mun ñaara ko ko daxa, lu ñaar mun ñetta ko ko daxa, lu ñetta mun ñenta ko daxa.
dama ko dey wax always using fingers yi when they are separate like this suma baaraam yi when I do shows I say it like this always you see how separated they are baaraam bi su ma ko téyee nu ma ko poussé mu dem anyhow su ma ko poussé nii mu dem su ma ko poussé nii mu dem anyhow this one the same way I can push it anyhow take it anywhere I want this one the same way I can manipulate it anyhow each of them I can move them whatsoever if I am to bring these two together ñu separate yele ak yele nele these two would be hard to move on any direction su si bii yokko it makes it harder ñaar yi separate gis nga leen bu si nekk fu ma ko push mu dem but ñette yi nekk together is gonna be very hard pour ma move any of them anywhere su si bii bokkee muy ñoom for the same thing you can see how strong they are pour ma move leen up and right is difficult waaye gis nga bii always fu ma neex yóbbu ko move ko and su ñëwee bokk si bii the same thing you can see how strong they are for me to move them left and right su ma ko buggee move in fact fii laay damma gis ngeen su ma ko jéemee move fii laay move now instead of baaraam yi none of them can move to any direction but this is what moves as you can see I give this example all the time to ñun Gambian si pour ñu xam ne mbooloo mooy doole it's very important these days my heart bleeds and that's why I try to do these things the slightest chance I have instead of sometimes even returning some calls and making certain things I just want to do this to talk to a bigger audience and more people ndax gindi wante daf ci am solo ñu fàttali wante li ma gis Banjul neexuma te li ma naqari dinaa ko wax man kon nañ leen bàyyi suñ xel si ñu nu mel ñu utilize the things that are available to us now coming back to it still yan lessons lañ ci war a laan fi ma tëjee ñu seet ko Gambia ñun naka lañ delloo gannaaw this 21st century year 2021 we are still relying on attestations pour mun a identify kan mooy suñ citizens lan lañ jàngee si lii ba tey jii nit ñu ngey judd si lopitaani Gambia yi kenn xamut si dara si ñoom America gi ma nekk nii alhamdulillah am naa fi ñetti banta su ñoo judd si lopitaan bi foofu lañ leen a joxee seen birth certificate si parents yi mënuñ ci loolu dara suma second doom bi moo juddu fekk maa nga Alaska suma jabara nga Atlanta guess what suma doom bi Sekka lañ ko santale because I wasn't there to sign the documents baby Sekka lañ ko doon ooyee ni suma jabar santa baby ma demee Atlanta shortly after biñ ko génnee si lopitaan bi si lañ àndama moom mënuñ koo change anything we could not change it we went to the vital statistics department that is where we could change this there is a system in place at the hospital they have all of these things set up ba nga xam ne soo ñëwee foofu noonu sooy am doom lépp loo xam ne da nga ko soxla pour xale bi ak yelleefam ak welfare xale bi dañ koo toppatoo including the right to a birth certificate which they will give you the forms ñoom ñoo la ko indil jigéen ji wasin fi mu tëdda si kaw lalam bi foofu laa ñëw soo ko munta filal sa boppa ñu filal la ko bindal la kayit yëpp bem set ñu jox la pen rek nga sign all you do is sign on it su fa jëkkër ji nekkee wala papi xale bi jëkkëram la faram la whatsoever ñu jox leen jëkkër ji sign wala far bi sign muy papi xale bi mu sign yaay ji sign ñu yóbbu ko Fatmata Jomma ak jigéen ñi seetaan ñi dëkk America li ma wax te am fi doom li ma wax xam ngeen ci dara si lopitaan bi is brought to you on a silver platter nga fill out form si ñu jël ko yóbbu ko vital records vital statistics jeex na takk di suma jabar génnee ba dëgër dama am pour ànd ak moom ñu dem ba vital statistics ñu change turi xale bi jël santam bi def ko Juuf loolu moo laa wan ne there is a system in place yeneen ñaari xale yëpp bi ñoo juddu maa ngi taxaw and as a result I have to sign off on the birth certificate document form right there. This is a system ñun dañoo toog ba fi nekk nii 2021 ñuy rely on this in the next 21 years we will still be relying on attestations. Why would we not be faulting the system? Why can't we naka la ñoo def ba avoid rigging of elections? Elections can be rigged in different ways and this is one way that it can be rigged. Because képp kuy sànni carte da nga am pour amee voters card su fekkee ne dañ create ghost voters cards dañ jël ay minors jox leen voters card dañ jël ay lifin jox leen voters card non Gambien jox leen voters card naka la ñoo def ba duñ ko am
suñ national document bi dañ ko wara preserve. There should be systems in place in Gambia, and this is not only about voters attestation wala about birth certificate. It runs across every sector of the society. Lepp lu way soxla Gambia is so difficult, and there are no records for these things. There are no records for these things. It's rather unfortunate. People just do whatever they want to do, anyhow they want to do it. Anyhow they want to do it. It's rather unfortunate. Paper trail. Beteji ñu ngi deal with papers. The world has gone digital. The world has gone green, has gone paperless. Ñun ñu ngi keep eye papers bentay. Ñu ngi keep documents bentay. In fact, as we speak this minute, as we speak, week bu passé ni la Fat Samba mu jéegi na, and I will reserve this for now because they are looking for it. We sent some documents to one of the two institutions in Gambia, government entities. The documents are lost. They are nowhere to be found. Last week bu passé ni Fat Samba dem na for twice. Suñ ko directé si ki direct si kele. Nobody can know where these things are. Nobody can tell you where these documents are. We have copies of the documents. After submitting it to them for several weeks, almost 2 months, we followed up, only to be told that xamuñ fan la documents yi nekk. So demee si kii ñu refer la si kele, nga dem si kele ñu refer la si kele. Eventually, they replied to us with a generic letter because confirm nañ ne gis nañ ñu foofu submit nañ documents yi xam nañ ñu ko. They replied us with a generic letter which they sent to everybody, asking us for the same things that we have provided to them already. And we told them, we have already provided you with all of these things. I will reserve the name for now, but eventually we'll come out and talk about these things. It's not something I'm making up, wallahi. Fat Samba was there twice last week, and she was asked to return yesterday. Amu time put their lower for them lijenti lolo. This is an established government institution, a government ministry and department. They lost the paperwork. Two of them. BNC institutions, we wrote to them, applying for something, and got a recommendation letter from an institution. We submitted our proposal with all the different, application with all the different necessary documentations that we have. Ñu seppi fa benn si letters yooyu noonu a recommendation we have. Instead of responding to us, ñun ñi submit suñ application with all the supporting documents, they responded to one of the recommendation letters that were submitted and did not respond to us as an institution. Ñun ñu leen binda, ñun ñi apply, ñun ñi deal ak ñoom directly. After several weeks of not hearing from them, still Fat Samba went to follow up, only to be told ne ñoom reply nañ to an institution that wrote a recommendation for us. Can you hear this? Ñun ñu binda la send la everything. Attach a recommendation boo xam ne ñun ñoo ko indiwaale sax. It's not coming from that institution. They gave it to us. It's just like Fatmata Joma mu ma refer man Pa Ousmane bindal ma recommendation or referral jox ma lolu man ma attach ko to all my documents. Submit it to you. Yo Buba Mane, instead of nga tontu ma man, yo nga reply Fatmata Joma. This is what happened. And again, we are following all bureaucracies and making sure that we do everything possible. I will come back and address these things in details. In details. Ni la ñoo def di dammal fi nit ñi ci Gambia because there is no system in place. Everybody just does li nga bugga def. People get paid to work at institutions and they don't do it right. Am nañ the capabilities. It doesn't take much to even make these systems happen. We have Gambians who are very technology savvy, who can change the system. Gambia reyut, government departments reyut, diñ soxla bari but no. And all of these things you claim that may look like it's extremely sophisticated. It's not. It's not to change some of these things. There are Gambians who can do these things, but they would rather go and spend thousands of dollars, millions of dollars organizing validation workshops, seminars and other things yoo xam ne training, seminars and validation workshops. Departments yi nga xam ne ñu ngi leen war a saaf duñ nangoo saaf departments yooyu noonu. Nit ñi nga xam ne ñu ngi leen war a saaf public interest bi, they will not follow that public interest. What do they follow instead? Seen own individual interest.
barki de mbo njaay la fi joge interview suma brother Papa Tunkara from the Kerawan area council Farafenni. When I asked him how much money they are making and what the council is making and what is happening there, what did he say? Money sometimes council be suñ demee ñi dee collect revenue everything duñ dee am enough money sax to pay salaries or suñ ko amee it's very difficult to have enough money to even pay salaries. When Kerawan area council, as little as it is, the citizens of Farafenni and the whole of North Bank, you get complain about garbage, about trash, about different things that they need. And at the end of the day, Kerawan area council has 218 employees, according to Papa. 218 employees. Now, revenue being collect, yep, most of their money they collect from taxes. And guess what? These taxes, this Namo, collect, Marseille, Luma, everybody. I know for heaven's sake how much, how impactful this used to be. I know people who work as revenue collectors for the area council in Farafenni. I had family members who did it when I was young, and I used to help my mom. Need them to Luma, need them to Marseille, everywhere. Guiding you, they collect for Halis. Now, so them benga hamne council be munuñu liggéey xaalis pour di fay staff. Then how much money will they spend towards the people? If they have 218 employees. You can imagine. Gain collect revenue. And everything you collect for the people, then you can use just for face and niti salary. No wonder Munino provide garbage cans. No wonder Munino collect provide dump trucks. No wonder Munino provide parks and recreations. No wonder feeder roads Munino defar. And all the little things you have ne cancel sinyoko wara defal. No wonder they are not able to do it. This is just one part of it. Any department, both them in Gambia, they can modernize their systems and not have papers. More a year or two ago, Ministry of Fisheries boom lake ñu ne ñàkk nañ lépp luñ fa am ci kayit because we are still dealing with papers. We are still dealing with papers. Papers. The wall has gone green. War nañu am a system in place pour toppatoo suñ birth certificate. War nañu am a system in place that would secure our national documents. Gambia nga dem dëkk bu la time bu la neexee America fini. I'm not saying it didn't used to happen and it happened in very sophisticated ways. Bo xamne dafa metti difficult pour nit proof ko. Gambia for the most part amal xaalis honestly you are able to caxate fay xaalis duku here and there and have our document in no time. Ci lu gaaw. Nga am kayiti Gambia. Any kayit bo soxla nak besi ñun citizens yi a lot of people don't go to apply for anything. They just stay at their houses and apply. No wonder accidents are too many. Lima gis Banjul man neexuma te lima naxari dina ko wax. Accidents are too many because a lot of people have driver's license that never went to apply for a driver's license. That never got tested on the road. That never get tested even to read a book to know the traffic signs, traffic regulations and rules. You just pay somebody $3,000, $2,500, $1,500, $5,000 and they bring you your driver's license. Nga tok sa kër ñu jox la ko wala fekk la anywhere to give you your driver's license and several other documents that we want. This is the fact and the order of the day. In different departments nak. For them Gambia, xana nga par ñaka paré rot. Ni paré taka jolong. Isulo da fengo fenne ba sotlale. Jolon drong. Rotal rek soy rot di am li nga buga. Man lima gis Banjul neexuma te lima naxari dina ko wax. It's very important that we pay attention to these things. Our national document by now should have been put in a system bo xamne is going to be easy, not to be depending on attestations or whatsoever. So fekkoon ne create nañ a system would look like where we are. Gambia so fa soxla anything you struggle so hard and these things may look like they are not related but they are. You imagine America naka lañ ko yombale. The system that is created at the end of the day ba nga xamne lo soxla da nga dem rek jëli ko ci saasi. Nga dem ci lopitaan bi yépp ñu indil la ko fofu mu fekk la fa very effective. Every thing you want in Gambia is made so hard, so complicated. You struggle so much. Bu yàggu dama yërëm suma sister sax. There was something she needed for me in Farafenni that needed her to travel just to list some documents.
dafa am pour dem Farafenni area council in Farafenni am pour dem physical planning in Farafenni the next minute ñun dafa war a dem si CFO bi in Iliasa mu fay pass CFO bi you don't know whether he's gonna be there or not nga fay pass dem Iliasa benn ñaar ñetti yoon ñëw ñu ne la CFO bi nekku fi nga jógee foofu soo paree si chef bi nga dem mu laaj la xaalis bu dul jeex nga jógee foofu dem si lifin bi am Kerawan area council ñooñu soo demee mun ngaa dem ki la war a signal o ki la war a toppatoo ñu ne nekkut fa mu ngi si meeting mu ngi si lii mu ngi si lii whole day nga nekk fa doo ko fa fekka ñu ne la dafa tukki dafa dem Banjul dafa dem lii dafa am dëj dafa am ngénte dafa am xew dafa feebar nekkut fi these are the type of excuses that you are given. When one person is responsible for something, if the person is not available, no matter what emergency or what situation the person has, da nga am pour toog citizens yi dañ am pour toog di xaar dañoo xaar. No wonder ñu nekk si Europe bi wala Europe gi bitim réew America si ñun ku si dem Gambia ne da nga am project in mind. A lot of people end up being very frustrated because you only have 4 weeks, 6 weeks, 8 weeks. 2 months su baree ba bari pour nekk ko Banjul ngay lijjanti dara benn office loo xam ne da nga war a dem 10 different offices or 5 different offices boo si dem dinañ la twistantoon dem ñëw ba 5 times balaa nga am loo bugga wala fooy jolong doloon ni ma jolong ita soto la soo rotu doo ko am nga jógee si office boobu 5 times sa 1 week deena nga dem si beneen place foofu it ñu def la the same thing frustrate la fa yëpp ngir dañ bugga nga jolong rek soo jolongee rot nga dem si beneen place it's so inconvenience. Why could it not have been if you want to lease a document? Imagine nga am 6 weeks ndax loolu rek moo la fa yóbbu yow. You need to spend time with your family. You need to hang out. You need to do other projects and whatsoever. Dem pour lijjanti benn document benn kayit mu war laa jël that much effort ngay dugat yi génna dem Farafenni different places different offices yoo xam ne probably they are in opposite side of town nga jógee foofu noonu dem am Iliasa pour lijjanti am loolu nga dem foofu jógee Iliasa dem Kerawan jógee Kerawan finally mujjee si Kombo gi for the past 3 to 4 months suma sister ngi lijjanti to lease one property in Farafenni jaabante diggante am Kerawan Iliasa Farafenni ak now at the local government head office, Ministry of Lands head office rather. It's rather unfortunate and this is frustrating. Why could we not have one central office in Farafenni or in Kerawan where you will have representatives of all these institutions? From the Alcalo, Faten I mentioned Alcalo Bisach in Farafenni. From the Alcalo to the physical planning to the area council to the CFO's office, all of them to have one central office for Hamne. Everybody you need to be able to provide this service will be there. This is how things work over here. And if we see some of these things, it's good we share it with the public, with our community, with our people, because we want the best for our people as well. That is called convenience. Even if you were going to pay more, but at least you are able to have this convenience ñëw nga fekk ñëpp benn place because soo seetee jaabante bi nga dem diggante Farafenni ak Iliasa ñëw 3-4 times pass bi nga fay ak gas bi nga lakka dem diggante Farafenni ak Kerawan multiple times pass bi nga fay ak gas bi nga lakka ak inconvenience bi diggante Farafenni ak Banjul ak pass bi nga fay. If all of this was centralized, it was in one central location where you will have all of these things, that would have been great. Unfortunately, that's not how it is. You want so many different things. It's so chaotic and so frustrating. Now, it's important that we have a system in place that will help to mitigate these challenges and make life easy for this average citizen. The average Gambian nekkul di enjoy. The average Gambian lu mu bugg si dëkk bi dafa struggle so hard balam koo am. Duñ ko dee xam nag it becomes normal for them that are there, but ñun ñi dëkk ci west bi soo nekkee fii nga soxla service and how effective and efficient it is dang dee mun a xam loolu. How quickly and easily they take care of you dang dee mun a xam loolu. Bank si soo fa demee lu rang gudda for the most part within 20-30 minutes you are out of there. 30 minutes you are out of there. They will open dinañ nekk di seet di monitor situation bi. If more people are needed to take care of the situation dinañ ko def. su needee pour supervisor bi manager bi si boppam sax bàyyi li moo def génn si ñëw ibbi register just pour line bi gaaw dinañ ko def dinañ ko yokka. Service is important. Customer service is important. Serving the people is important. Getting the people what they want is important, and they take it as a priority.
Vaccine clinic yima def ni. You ask people, they come in there within 10-20 minutes, they're out of the place. 30 minutes, they're out of the place. You organize something, so-called defe as a system, in a systematic way, it's going to be very easy. But guess what? We have no systems in place. Lu neex waay def in every sector. In every sector. It may look like Magron deviate, fele, but it's all linked. We are talking about our national document and how hard it is to get. And this is every other sector of the country you go to. You need something. Danga am pour struggle be xubu das. Yi ñoo fi wara jeex suñ buggé dëkk bi dem kanam. Yi ñoo fi wara jeex suñ buggé dëkk bi dem kanam. There are supposed to be systems in place that would help to cope out these challenges. That way ñëpp dinañ am seen birth certificate. Suñ yaay ak suñ papa ak suñ maam yi amuñ ko woon, does it mean ne ñun dañ wara nekk continuer di dunda the same things lu gaay doon dunda? Kañ nga juddu? Ni ko suma yaay dee waxee suma mag ki kooku ma toppa soo waxee mu ne la màggat atum ku koy Samba Sanyang la juddu. Atum ku koy Samba Sanyang 1981. Are you kidding me? They have to look at things. Bi at bu guerre bi xewee, bés bu janta bi fanxee, bés bu at mu géej ji feree, atum njéeréel. Yooyu la maire yi daan wax. Yooyu la maire yi daan wax. They have to look at events in order pour dakental kañ la kan juddu. In this 21st century, ñu jànga am high school graduates, bachelor's degree holders, master's degree holders, PhD holders, and we are still living that life. We are still having to depend on attestations. Kañ la lii di change? When will this change? Is it a way of trying to continue to corrupt the system, trying to find a way of manipulating the system, trying to find a way of getting things our way as it favors us? Yi ñoo fi wara jeex. We should want the better for our people. Dañ wara buga better things for our people and for our country. There are no systems in place. Moo tax lu waay neex waay def ci nim ko neexee. Now, fan lay dem si errors yi. The errors that are created. IEC war nañoo seetaat lii from this one to ñoom ak GPPA si seen standoff bi ñu fi amoon li tax ba voter registration bi si boppam late nii ñu postpone ko a couple of times because of lan nim fa taajoo ci yëfi procurement. There should be systems in place. Gambian dooree ko ci président bi dem to the last people dañoo nekk di make mistakes all the time and nit yi dañ war a góorgóorlu di def seen liggéey ni mu waree. Every day nag su ma defee vidéo dinaa leen ko wax ne Gambia fen lañ demul suñu yàlla indiloon malaayka Jibril sax mu nekk suñ président duñ dem fen suñu yàlla indiloon yonent yàlla Muhammad wala Isa ñu nekk suñ Jesus ñu nekk suñ président ñu indi yeneen yonent yi yëpp ñu nekk seen cabinet ministers. I keep reminding us about that. Suñ dëkk bi du dem fenn fee wécce wuñ suñ jikko yi dañ war a wécci suñ jikko yi as a country and as a people and mooy tax let people have discipline surtout ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci nguur ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci customer service ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci public service bi di serve nit ñi ñu xam ne seen primary responsibility lii la and if you have the potential to influence something to make people's life easier and better nga toog si di ko naaj ngir yow loolu du sa interest yaa ngee not do justice to the people. They make too many errors. Said len correct. Time Yaya Jammeh, he made so many errors. Yo xamne he's been advised. Liñ leen advice ñoom that's what they go by as presidents. It starts in the household ni ma ko dee waxee si grassroots level bi. That's how we operate. We fake each other. Te suñ parents yi yéen ñoo ñu ko dee jàngal. Li ma wax xam ngeen ko dama ko dee wax fii parents yu bari America fii. And maybe li ma wax ñu bari ñu nekk parents yéen maybe we are fond of it. You tell me honestly and sincerely doo dee toog nax sa doom dadi yóbbu ma si store bi ngeen ne ko xaaral ma sangu suma paree yóbbu la xale bi toog di la xaar ne soo pare sangoo ba pare yóbbu ko wala bàyyi ba ëllëg ma jëndal la ko mais ma $10 ngeen ne ko waaw wala $5 wala $3 wala $5 whatsoever ngeen ne ko waaw dinaa la ko jox nga fenal xale bi mu toog du dee yaakaar boobu joxloo ko. You tell me that is watching if you don't do that with your kids. Don't we lie to our kids by promising them stuff?
demal fayal ma lele demal ma si boutique bi jëndal ma ataaya defal ma lii soo ñëwee dinaa la may dalasi mu dem defal la li nga bugg mu defal la ba pare mu ñëw joxuloo ko li nga ko dig. That's lying to your child. yaa ngee tic xale boobu pour mu jàng ni ñoo fenee pour su magee mooy tax ñu nekk ci système bi dama leen dee wax ne everything we do starts with us. It starts with us. ci biir kër gi suñ paree ñu def a lot of things, def a lot of errors as we are growing up. ñu pare suñ demee si school si lii lañ faa yóbbu suñ demee si community bi lii lañ faa yóbbu suñ demee ci place yi liggéeykaay yi the same habits and attitudes lañ faa yóbbu. We lie to people just to get what we want without considering the consequences, and loolu is not good, it's not okay. ñun Gambien si dañ war a wécci suñ jikko yi bu baax nga nax sa doom nax sa raka nax sa xarit nax ñi la jege ñëpp nga leen a nax sa parents si sax nga nax leen because yaa ngi am loo bugga without considering the consequences on you, on your family, on the extended family, wala on the community, on the society, on the neighborhood. We lie our way out of things. We deceive people just to get what we want. We cheat the system. moo tax ñu bari si ñun dee dugga problème suñ ñëwee bitim réew because ay gaaw yooyu ñu dee def ni ndaxante we take that as what the right thing. Eventually ñu mujjee fall victims, ñu mujjee end up deceiving the system. It's unfortunate, and these are the things that we need to quit and we need to stop and we need to live as a community. Place yu bari, why would IEC make these errors? President Barrow bu yàggut lañ ko fi advice based on what Sidat Job said. wax naa leen ko ci gannaaw. It looked like the president was misinformed about the UDP delegation that went to the what you call it, the UDP delegation that went to see sorry ngeen baalal ma. President Barrow dañ ko fi nax about the UDP delegation that went to see the Senegalese embassy. We get being deceived and ñoo nekk di nax without having facts. And what is funny or what is sad about it is ñi nga xam ne ñoo nekk ci positions of responsibilities, ñi war a gestu, ñi war a seet, ñi war a make decisions yooyu suñ ñëwee indil leen duñ make benn effort to follow due diligence, to find out, to kisi to gestu, to investigate, to ask questions, basic questions yi ñoo war a mun a laaj to authenticate the information they are given. Nit dina ñëw jey la yaa fi toj yaa am lii yaa am lele noonu lañ dee naxee suñ jiit yi. di nga gis ku toog deful liggéeyam nekk ci place deful liggéeyam yaa ngi ci téléphone bi yaa ngi ci Facebook bi yaa ngi ci WhatsApp bi yaa ngi different forums yaa ngi seetaan TRRC yaa ngi seetaan Pa Ousmane muy def vidéo wala ñeneen ñu nekk ci internet bi saagante ndey wala yaa ngi dem ngénte dem takka dem whatever dem dëj whatever yaa xam foo dem. You are supposed to submit a report. You don't submit the report. You are supposed to write something. You don't write it. You are supposed to take care of people. You don't take care of them. Waxtu bi jot pour nga binda wala nga brief sa boss nga ñëw fen yu tooy xep ne ko lii ak lii ak lii ak lii laa def. yaa ngeen nax Gambien si yaa ngeen nax boss boobu su ko defee nag mu taxaw foofu moo tax su joxe report jotee every time you see directors or permanent secretaries or heads of institutions coming xutaru ñëw taxaw di wax joxe report fekk 80% of what they are saying is not accurate, is not true. They have been misled. Sometimes those people even go and look at old documents and just make a few adjustments here and there. ñëw jox ko gaay director bi ñëw def li moo def ñëw jël ko ne yóbbu na ko ci the minister bi xutar moom it ñëw dem joxe that report to the president bi xutar moom it jël report boobu read ko in front of the Gambian people and make that our reality. Fekk it's not the same in all sectors. Why did we not long ago have the president say something about the security concern? IGP ñoo wax lu ute. Very few people ci liggéeykaay ñooy def seen liggéey ni mu waree. The average Gambian civil servant that goes to work, yéen civil servant si ma dégg xam ngeen li ma wax. If you are honest and fair to yourself, how many of you do work ngeen productive 5 hours in the day? 5 hours in the day. If you are working an 8-hour day, the least you can do pour nga def justice to yourself and the people you're serving is nga productive for 5-6 hours a day. At least beneen 2 hours bi you can have a break of 30 minutes or 1 hour the most boo xam ne di nga ko nekk di lii, but you are barely productive. You imagine the amount of time you take to have breakfast, the amount of time you take to have lunch, the amount of time you take pour dallu dangaa dem julli ji dangaa def lii time boo jëlee a break to do something it takes 30 minutes or longer.
So ñëwé ci suba ci bala nga def anything ndewo moy the first thing it takes you 30 minutes to 1 hour to ndewo out of your time that you are unproductive. So le fa tisbar fekke nga wara jëli tisbar da nga am pour jël another 30 minutes pour jëli tisbar bobu nonu. Yenay nga jël break ne da nga dem defi ABOC. Suñ waré am meeting dina jël 20 to 30 minutes bala ñoo set up for the meeting. Yenay sax da nga xey dem ngente bala nga ñëw liggéey ci. Wala nga jaar ci marché bi. Xalé jigen ñi ñenay dañoo dem dugga seen duggi kër yi téssé seen bindaani pour ñu jël la leen ko wala seen brother or sister mu ñëw jël seen dugga bi wala ñom ñu dem drop ko seen kër doola délu ci waat ñëw liggéey ci. We need to be honest to ourselves. We are under delivering. These are lessons that need to be learned. Our government institutions continue to make a lot of errors. A lot of errors. Mun nañ fee name so much. President bi from first day bim toge lim njaka first error bim njaka def moy employ Farmata Jallow Tambajang as vice president, hire ko as vice president when that was illegal and it was wrong. Her age didn't allow it. Nobody could advise him or tell him that was a wrong decision pour mu def ko. President Barrow bim toge bete has been making so many errors. So many errors. Suñ ko defé reverse ko def ko reverse ko. Due process we don't follow. And it's very important. It's very important. It's very important. Moo tax nit yi di def lu leen neex. Moo tax nit yi di jël advantage of the system. Dañoo jox nit dara ba pare ñoo jox ko keneen. Without checking because there is no paper trail. These are all linked to the documentation issue that I'm telling you. The documentation issue I'm telling you. Right now, there's an issue going on. And falay teje. Tay su ngeen sété Gambian Talent si kanam, you will see our team go to Lamin Daranka and Babylon. Because there is a plot of there is land dispute issue there, which man suma bopa am a victim of. Gis ngeen interview biñ fi def ak Lamin Jaaju the alcalo of Babylon the last time mu génne authentic document court documents in which he's been appointed as the alcalo of Babylon village. Wa Makumbaya claim they also own the land that Lamin is on. Lamin has a document that is authentic, that is from the government, and matter of fact ñu ngi jël xaalis naamu si loxo nit ñi. So they may Birkama area council pay anything around the Babylon area whatsoever they accept it. Lamin a nge dok ay land di jox nit ñi and they are accepting it. Wa Makumbaya wax na leen ko keroog ci video bi ma def ne dañ threaten joxe ultimatum ne su weeri koor bi jeexee te Ministry of Local Government and Land defuñ dara fitna dina jóg ci let them not be surprised or else they should do something or else. Lamin prying into different areas. Different areas. I have a plot of land in Lamin that I was told yesterday. Somebody went there. Ko xamne Lamin ako jaay plot bobu nono. This is a lease property that I owned since 2012 or so. Somebody went there and actually bricks yi nga xamne mang len sampa fofu nono mu toj len. Because Lamin moko jaay fofu dafa ñew pour def fa man ko fence bem jog 4 blocks up am ñu jump fence bi ñew di sampa on the other end. Different people are claiming this plot of land. People call me all the time and talk about their land issues, offering to pay me to do this, to do that. Man suma bopa I have 3 lands yo xamne yep ñu ci tuuxiduna in different places because there is no system in place in Gambia. A lot of you called and talk about these things. Whether Manla or anybody else you can call. It's rather unfortunate in Gambia. There is no system in place. And that's why alcalos, chefos, real estate companies, different people are doing what they want to do. Neka, mu ngi def lu ko neex, taking advantage of the system. How can you give an area as a government entity ngeen jox ko ñaari alkali ku nekk claiming to be the alkali of the place ku nekk di dog di jox ñeneen wala ñaar ñetti alkali ndok to kii dogee jaay kele dog jaay
and you are bringing dispute to the community. I will not comment much on that. But it's something that is happening. Tuma jabar dem na be fence am plot of land am fofu nonu bem aga am ñuko ñew daanel. Ñuko ñew daanel. Li be kañ ñun we need to change our attitudes and we need to be ready for prime time. This local government or this government entities and their workers, I will do special videos on that. Dina ko gëna break down gën ci waxtaan. Because everybody seems to be affected. Civil service, we must do special discussions on them. Total revamp. And loolu la ñu President Barrow digoon complete overhaul of the civil service sector reform. Bim ñëwee 2019 so waxee mu ne is 2019. I mean you are either in or you are out. Changes must happen. Organize nañ ay validation workshop indi nañ all the civil service sectors pour ñu ñëw toog def ay meetings come up with something they call the national development plan. Everything at the end of the day none of this is put into practice. Yu si bari def nañ ay workshops spend thousands of dollars or millions of dollars tukki nañ jël nañ aya nañ ay consultants ak ay experts from different parts of the world ñu ñëw binda ay paperwork def all kinds of things ñu jël kayit yooyu teg ko si trash bi. Acting on a lot of these things is difficult for us and is sad and unfortunate, and we need to improve as a community if we want to be taken seriously. Errors you make yu si bari ne mistake la fekk cost na dëkk bi so much, cost na citizens it so much, yaaxa ngeen taxpayers monies. And that is the same thing why IEC is doing this. Léegi Rohey Malick Lowe ñim joxoon voters registration ñim register joxoon attestation yëpp seen cards yi dañ ko declare null and void even if those people were qualified. Wala they are not qualified. Lii be kañ errors yi be kañ dañoo continuer di ko make président bi su toogee make errors National Assembly bi toog make errors am na loi yu bari yoo xam ne pass nañ ko thanks to ku mel ni Halifa Sallah ak ñeneen ni excuse me ñooy fàttali gars yi ne leen lii jaarul through the right process, this is illegal, this is ultra vires, dañ ko war a gazette dafa war a dem through this channel, through this process. Ñiy liggéey si place yi don't they know their job? Why do they have to be reminded about what they are doing? Why do they have to continue to make mistakes that end up costing the Gambian people so much? It's unfortunate. It's very unfair to the citizens. It's very unfair to the citizens. Our departments, our government make a lot of mistakes and errors. Def dara be pare ne déedéet mistake la wala yenay ñu bàyyi nit ñi si biir even su fekkee ne liñ def dafa wrong sax ñu bàyyi nit ñi si biir continue to hold on to it. Yii dafa war a jeex si dëkk bi. These are lessons that we need to know. Képp ku ma dégloo ma xel bañ ma dégloo xol su fekkee ne gis nga sa bopp ci suma wax ji te yi ma wax ni yépp am na si boo xam ne sa jikko la wecci ko foofu la moo dooree. Système bi nga def tey su la affecté yow tey système bi nga naj noonu korop ko système bi nga jël noonu lii opportunité bi nga nekk di xañ Gambien si service bi nga bañ a provider Gambien si ëllëg ak si biir di nga dem ba doo fa nekk yow it ñeneen ak ñeneen ñoo occupy ko sa mbokk yi ñoo sonna ñoo jaar through that same process. merry go round la what goes around comes around doo fa nekk ba faw whether tey la ëllëg gannaaw ëllëg am na ñu fa nekkoon balaa yow some 50 years ago some 60 70 years ago they are no longer there. And you wouldn't be there before either. And therefore, it is important that we take care of the system and we don't cheat the system, we don't lie, we don't manipulate the system to suit our selfish needs. That's a topic of its own. Let us be patriotic and serve the people. At least, let's not betray the trust of the people. Let's want something better for our people. You Barisian, you occupy these positions, you travel outside of the country, you work outside of the country, you travel and you see how business is done and how things are handled outside of the country. Why would you make it hard for people? Why would you manipulate people? Why would you betray people? Why would you not take care of the people? Man li ma gis Banjul neexuma te li ma naqari dinaa ko wax. Nañ leen wecci suñ jikko yi. Nañ leen wecci suñ jikko yi. Suñ ko defut suñ réew mi dina saxaar rek waaye duñ tàkka. maa ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen sant si seen déglu ak seetaan bu rafet kàddu gi li si rafet ci yàlla la lu si ñaaw si ñun la dañ ñëwoon pour wax li ñu gis Banjul ci loo xam ne neexut ñu li nga xam ne mu ngee dox suñ dëkka ci luñ mun a wecci pour mun a yóbbu dëkk bi mu dem kanam rawatina nag ci jamono élection biñ nekk nii di ñaax askan bi yépp
pour ñu bàyyi suñ xel nañ leen bàyyi saaga ndey yeeg xaste yi nañ leen topp politique bu set nañ leen make sure ne ñu sànnil karta ñi nga xam ne ñoo ko yelloo ñi nga xam ne dañ am policies ak programmes not based on tribe not based on religion not based on neighborhood wala kuñ xam wala kuñ bokkal wala boo koo xam ne dañ gis suñ boppa si moom na nekk koo xam ne gis boppa si moom mooy programme sim teg dina la njëriñ te dina njëriñ the greater good of the society not because of the affiliation ak kooku noonu kon ñu ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen santa di leen jéggalu rek ci beneen yoon share leen vidéo bi I always tell you du ñàkk am na ku ko gis mu wecc si jikkoom oo habitam based on lim dégga te yow sa effort sa tax all the time I have it somebody will tell me I meet people or people will call me and said dama dégg nga def vidéo wax nangam ak nangam sa vidéo bi moo ma laal def naa lii def naa lele you have saved my life you have saved this person's life yaa ngi tax ba ma def lii tax nga ba ma def lele I have these testimonies all the time it does work and it's very powerful and therefore it's important ku nekk fu mu ne fa laa jàppee ñun ci fii lañ mu ne yéen it def leen fi ngeen mu ne share leen vidéo bi du leen wàññi waaye dinañu yokk te dina yokk ñeneen ñoo xam ne am dinañ ci gis seen boppa yow ni nga ci njëriñoo keneen ak keneen mun na seen njëriñoo kon shareal vidéo bi soo ko share dina la yokka dina yokk askan bi te dina tax suñ society bi wecceeku so that the best that we want for our society we have it today YouTube la likeal suñ am page bi page bi so subscribe nga press notification button bi always dina la indi anytime we are live or we have some interesting programs going on. The same thing like leen ñu on Facebook and follow us. Toppaleen ñu tamit si Instagram bi Twitter Snapchat LinkedIn ak all of these social media platforms. maa ngi leen a bëggee di leen gërëm leen sant si kanam ngeen toppa Gambian Talents di ngeen gis yenn project yi nga xam ne amal nañ leen ko di leen bëggee di leen gërëm di leen sant ba beneen jamono li ma gis Banjul laa doon wax Pa Ousmane Diouf